Right. Vimal secured 46% of marks in the exam and failed to qualifying in the exam by 10 marks. Failed to qualifying in the 10 marks. He secured 52 marks. He would have secured 8 marks more than the what is the minimum qualifying marks. What we are the minimum marks 100 to score to qualifying in the exam. Right. Same. ఇక్కడ మనకు 46 మార్క్స్ ఉంది. ఎన్ని మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడు? 10 మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడు. రైట్. నెక్స్ట్ అదర్ పర్సన్ ఏంటి? 52 మార్క్స్తో పర్సంటేజ్ పొంది 8 మార్క్స్ మోర్ దెన్. సో 8 మార్క్స్ మోర్ దెన్, ఇక్కడ లెస్ దెన్, తక్కువ. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకు? 6%. ఇక్కడ మార్క్స్ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటి? 18. సో 6% 18 అయితే 1% వచ్చేసి ఏంటి? 3. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? క్వాలిఫైయింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 46%. సో కాబట్టి ఏంటి? 130 4 6 18 3 6 18 3 40 20. సో 138. రైట్. ఇది రావాలి. 1%కి వచ్చేసి 3 మార్క్స్ అయినప్పుడు 46% క్వాలిఫైయింగ్ కాబట్టి సో 138 మార్క్స్. రైట్. 138 ప్లస్ 10 మొత్తం ఎత్తిపోయి కదా, ఎక్కువ టైం వస్తుంది. రైట్.